Sziasztok, skacok, üdv mindenkinek! Solyok és folytatódik a Metal Gear Solid 2 végigjátszás. És lehet megint... Ó, baszki, ezért nem kapcsoltam ki. Szépen. És lehet egy picit tüzés leszek, mert kék póló van rajtam, úgyhogy sorry. Ilyen hangyás. He was when Olga brought him in. I've checked everything, including the genome data, but there's nothing on this guy. NSA, CIA, FBI. He doesn't exist in any database. He's a non-existent operative from a non-existent organization. I suspected as much. However, I know this man. Wake him up. It's been a while, hasn't it? Jack the Ripper? You know this fellow? You remember me, don't you? You've grown. High concentration of cerebral implants. Have they altered your memory, too? Itt is ugyanúgy kell strugglezni, mint az előző játékban, amikor megkínoztak minket. This is my son. I taught him everything. Jack, I never thought I'd see you again. You know me? You don't remember. Your name, your skills. Everything you know, you learned from me. The 80s. A civil war. You were one of the best among the child soldiers that fought in that conflict. When you were barely 10 years old, you became the platoon leader of the small boy unit. At the time, your outstanding kill record earned you several nicknames, including White Devil and Jack the Ripper. Jack, I was your godfather. I named you. When the war ended, you disappeared from the relief center. I wondered what happened to you. I should have known they would recruit you. It's an interesting coincidence. If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. What should we do with him? We'll use him like you suggested. What about Dead Cell? Ignore them. Happening again? Could it be that he's here too? In another hour, we demonstrate the power of Ő egyébként Arsenal a gear. Solidusnék, ugye Attack with az standard öreg, weapons, of course. legöregebb Yes, klón. proceed as planned. At last report, all is well with Vagy GW. ilyen klón. How about the troops? The men are being refitted with Arsenal gear equipment as ordered. You're the spitting image of Big Boss. Is that so?
Perhaps I should be grateful to this kid for that. This situation, I find it very nostalgic. Where am I? Why, inside Arsenal gear, of course. Actually, we're also inside the memory of Shadow Moses. I'll take this back. You don't need this anymore, do you? A foul wind is blowing. We shall speak again. Don't move. Stay as you are. We're being monitored by a camera. What are you up to? I'm switching over to nanocommunication. Mr. X? Ninja? Correct. It's me. I thought you were the leader of the Russian troops. No, that was just a smokescreen. A smokescreen? I was sent to provide you support. Support? Who sent you? The Colonel? No, the Patriots. What? I deceived my troops, betrayed them. But why? My child is being held hostage by the Patriots. It all started 2 years ago when I lost my father during the tanker incident. My men and I had nowhere to go, so we joined forces with an illegal Russian organization. The Russian Mafia? Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Patriots. I was expecting at the time. When I gave birth to my child, it turned out I was in a hospital run by the Patriots. In the morning, my child was gone. My baby is being kept somewhere in this country. Elrabolták a gyerekét ennek a szolgának. Once a month they send me a photo of my child via network. I've never even held the child in my own arms. I see. Given your situation, nobody can blame you for what you did. That's your opinion. What about Snake? I thought you were enemies. He wasn't responsible for my father's death. Actually, we owe him our lives. 2 years ago, they were responsible for getting us out of the sinking tanker alive. So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Huh? When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Snake. So you joined hands with him to pay back a debt? No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. The Patriots would judge that as failure on my part and terminate my child. Putting it simply, my child's life depends on your success. So you did it all for your child. But why would the Patriots want to help me? Are they hoping I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Huh? You'll figure it out sooner or later, but I wonder if you'll handle the truth. What do you mean? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with the program. Will it work? I don't know. Get me out of this thing. Not yet. I'll release your restraints after I leave this room. Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find Snake? The passageway ahead leads to a hangar. He'll be waiting there. I gave him a card key for the hangar. Does Snake plan to destroy Arsenal gear? No, even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only option is to stop Solidus and his men. What are you going to do? Stay concealed. That's my role. I still can't afford to be discovered. Olga, you can't keep this up. They're bound to Szia, find Gabi, you. szia, Listen, Maxikám. I'll free you in a little while. Brace yourself. Tehát a...
A csaj, ez az Olga, ez a Patriots, tehát a világot irányító titkos társaságnak a küldönce, hogy megállítsák Solidust, ezért most segít Raidennek. Egyébként. Jack, are you all right? Oh, yeah. Jack, is it true? What Solidus said? Yes. It's unbelievable. Drafting small children, sending them to war? It's not allowed under international conventions. ICC rules don't mean a lot in war. Someone told me that there are over 300,000 children in combat right now. I was just one of them. So you remember. I thought your memory had been manipulated by them. It was, but I have nightmares every day. Pieces of the past I can't put together. Why didn't you tell me? You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to get hurt. There was never a real reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. And that someone was him. It wasn't your fault. If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I was only 6 when I held my first AK. But I'm not even sure of that. Jack. Ahhoz I'm képest not nem like bír lőni egy Snake. I puskával. never questioned why we fought. There was no purpose, no way out. They give you a gun, you ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. It's okay. No one is blaming you. We were shown Hollywood action films every day. The kind with macho guys and big guns. They call it image training. Ugh. They built us from the ground up into killing machines. We were fed once a day. I can still taste the gunpowder they mixed into the food. Gunpowder? In the food? The gunpowder had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. It kept us drugged, controllable. Oh my god! When the Civil War ended, those of us who survived were taken in by NGOs. They gave me a new life in the States. I can't complain. But nothing's changed. The only people who have no problem with my past have secrets and agendas of their own. Terrible nightmares. Every night. I can never forget. Jack. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer? And always have been? No, no. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Now I know why I was chosen for this mission. No one can take him on, take him down, except me. I've been kept alive this long for this. I knew as soon as I saw Solidus. Jack, I love you the way you are now. You have to believe me. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your szerelmes past Gandhi if that's csávó. the price. It doesn't work that way. No one Ez can ilyen share the Helgának burden of való. what I've Látod, done. Helga, a Metal Gearbe It's is not van one of roma, those warm and ilyen. fuzzy things couples share. Tudod? I Ez a accept the kocsima good az nem and the szarra bad, burigázik. Jack. Így katonai That's what you do akciójáték for tele van someone ilyen you love. érzelmi szálakkal. Te I hol don't want látsz to ilyet? share my past Sehol. with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you, you know, about what I've done. The last 2 years with you, it's been more than I've ever hoped for. Jack, But I can't go any farther. I know you want to get married, but I can't. I can't risk starting a family. There's no way to erase my childhood. It's all right, Jack. Please, don't say any more.
Célra gyerek. Jack, I guess you need to. Dióhéjban annyi, hogy ez a Helga. Olga megjelent, és Take care, Jack. közölte, hogy egyébként ő egy ilyen kettős ügynök, tehát most segíteni akar Aidennek, mert hogy ez a patrióták, azok fogva tartják a gyerekét, akit még sosem látott, és sakban tartják azért, hogy ő nekik dolgozzon. És mivel most a patrióták sem akarják, hogy ez a Solidus világ uralomra jusson, de egyébként ezek a patrióták is ilyen gecik egyébként, a világot irányító faszopók. Vagy hát nem tudom, még ott kik állnak, az majd lehet a 4. részben derül ki, mert ugye annak az az a cím, hogy Guns of the Patriots. Mindegy, és akkor utána most hívta ugye Rose, és most itt volt egy ilyen nagyon-nagyon csöpögős, mély drámai rész, hogy kiderült, hogy a Solidus is mondta, hogy ő ismeri Raident gyerekkoráról, ugye amikor volt ez a bizonyos polgárháború, vagy mi, amiről már többször beszélnek, de én meg nem tudom az mikor lehetett. Valamilyen volt valami ilyen forradalom, vagy mi volt. Akkor a Raiden az ilyen gyerek gerilla seregnek a tagja volt. És már gyerekként gyilkolt meg minden, már itt elmondta, hogy ő milyen kemény gyerekkora volt, meg hogy a harcban edződve nőtt föl, és akkor mondtam, hogy mondom, érdekes ahhoz képest, hogy kezébe remeg egy fegyver, na mindegy. És akkor itt a Rose nem tudta ezt, és elkezdett sírni, mondta a Jack, vagyis a Raiden, akit egyébként Jacknek hívnak, hogy rémálmai vannak, és ezért nem akar senkit beengedni az életébe, meg nem akar összeházasodni, mert hogy nem tud megszabadulni a múltjától, meg mit, ilyen hasonló. Erről volt itt szó. Nincs pöcse. Nincs pöcse, akkor mit akargat ez a puncis köcsög? Gabi, nézd! Gabi! Ezt neked csinálom. Nézzük. Szom. Nézzük, milyen jó férfiságjuk, meg minden, látod? Ez nincs semmije. Az jó. Gabi, tetszik? Gabi. Gabi ezt szereti, ezeket a meleg pornó jeleneteket minden gémben. Na. Mi ez? Igen. Jó, hát ez ilyen japán game, a japánok ilyen dolgokat csinálnak. De egyébként a japán elég fura egy népség, mert vannak ilyen feljegyzések, hogy ilyen sztori tények, hogy a szamurájok is, amikor így háborúból visszajöttek, vagy ilyen csatából, inkább úgy mondom, akkor ilyen verseket írtak a elhullott ellenségeik kért, és még sírtak is. Tehát, hogy megsíratták azokat, akiket ők megöltek, mint a kutyát, érted, nem erősek voltak minden. De ez ilyen érdekes népség ez a japán amúgy, nem fura agyuk van amúgy. Abban az ázsiak elég egy külön népség, így a világ minden többi népétől. De azon belül is olyan vannak, azok a még legfurcsábbak. Tehát ilyen weirdek a japánok. Raiden, do you copy? You must continue your mission. I've lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. Colonel, are you under orders from the Patriots?
Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Complete your mission, according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. Micsoda? Everything all Róz mi? De akkor hogy beszél itt Rózzal? Jack, I was Raiden, turn the game console off right now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? Azt mondja, Don't kapcsoljam worry, ki a it's a gépet. game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, something happened to me Yes, last yes, the Thursday when I game was gets driving you. home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a Kojima's glowing orange you. object in the sky to the east. It was moving Kojimát very valaki irregularly. állítsa már Suddenly, meg. there was intense Most light is all lesz valami around me. game-om. Ja, de ezt When I tennénk came to, kettőt. I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. What's that? I hit him. I need some backup here. Valahogy át kell sonni. Sose. Who's there? Raiden. Jó, azt tudjuk. Even my... Ezt is tudjuk. Variety level 13. Rescue Meryl, the return of Ginola. Mi van? Most lehet, hogy jobb ez a kamera nézet.
I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Flapjaw Your mission is to infiltrate the Fortress Galluade, rescue the hostages, and neutralize Metal Gear before its assembly is complete. Valami gáz van amúgy. Infiltrate the enemy fortress, Outer Heaven. Destroy the final weapon, Metal Gear. Ez az első játéknak a eseményei. Meghűlt ez az ez egy valami AI, ami a ezedes irányítja, vagy nem tudom mi ez történt. Kell itt menni. An anemone or clematis plant's juice can cause a rash. I was a North American fall webworm. Ajtó.
Ez valami, nem tudom, mi lehet, hogy... You got a PSG-1? You can use that against Sniper Wolf. Hurry up and save Merrill. Ez meg a MGS1-nek a... Szerintem... most valamiért, tehát hogy van egy tippem, hogy a Campbell az maga egy ilyen AI volt eddig, tehát minket így átbasztak, és most ez így meghűlt. Tehát igazi Campbell az nincs is, tehát az így valahol van. Tudom, hogy nem halt meg, mert a 4-ben is benne lesz, ezt így előre elmondom. Az öreg. Erre menjünk. Nem jó. Nem, semmi. Egy rés van. Igen. Azt írja, kiváló a kapcsolat. Szerintem nálad van valami. Nem tudom, apim. Honestly though, you have played the game for a long time. Don't you have anything else to do with your time? Bazd meg, ez nem jó. Már vissza se tudok menni. Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know, though. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Rosemary's room. How should I put it? It was like they were intimate. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but... President Baker should be somewhere to the south of where you blasted through the wall. Hurry and save him before the terrorists... Ez is MGS1. Actually, I'm in really bad shape financially. I pay money to my ex-wife as part of our... Szívem örülök. Jack, it's me. Hi, Rose. Jack, I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's Ez sorry. már script No, it's beszélgetés. something else. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. Ha ezt is You're a spy? hazafiak állították rá a I csávóra suppose. rószt. Yes. It's Kém. an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these 2 years. What you did, said, everything. Must have been fun. But some things I didn't tell anyone. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth Egy comb. hulkém volt a It was my csaj, de azt mondja, hogy job. beleszeretett. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack.
I feel better knowing that. What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! What? I'm carrying... I'm pregnant, Jack. Ez is geci. Rose! What's going on? Mi van? Én ezt nem értem, geci, bassz meg. Amazing how you walk around like that. Snake! Been waiting long? Azt... Na ez az elrejtőzködés, bazd meg! Ott áll a folyosó, nem látod, a megmozdul, azt ott van a folyosón. Ezt még is megirigyelni a Drex. Sírok, geci. Snake-kel nem bírtok, geci. Borsodi cigánygyerek, nem bírtok vele. Nem, Szabolcsi, bocsánat. Szabolcsi. Snake Szabolcsi. Sorry about earlier. I had to use you as What bait to gain gets- access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You De never a asked. ládával. Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Move the right thumbstick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the thumbstick in a circle to do a rotating cut. Click the thumbstick to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the lock-on button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. Hát leesett az állam. Nem tudom visszarakni. Na most már úgy maradt. Megkaptuk, bazd meg... Tehát... Raidenről annyit kell tudni. Lehet, hogy itt ugye Raidennek a egyéni karakterfejlődésének egy szakaszát látjuk, tehát ő is itt még egy ilyen katona, ilyen beszivárgó, egyszemélyes ügynök, kommandó, vagy nem tudom, hogy mondjam. De ugye lesz egy későbbi rész a sorozatban, ami egy kicsit külön sorozat, de azért a Metal Gear sorozat része, és valahol egy kicsit távolabbi jövőt ír már le, amire Raiden egy ilyen eléggé faszán kiképzett, hát ő is egy ilyen cyber ninja lesz, mint ugye láttuk az első részben volt az a Grey Fox, meg most itt az Olga is egy ilyen hasonló ruhában volt. Tehát egy ilyen elég komoly ilyen ninja minátor, és nem tudom másképp mondani. Na, Raidenből is egy ilyen lesz. És erről ez a Metal Gear Rising című játék, pont tegnap este vettem meg egyébként, mert tök jó áron volt.
És abban az van, hogy ő egy ilyen cyber ninja ő is, mint ugye volt a Grey Fox, csak még erősebb, és konkrétan puszta kézzel, és hát karddal aprítgatja Metal Gear szörnyeket, tehát gépszörnyeket, igazából, tehát ő annyira baszó lesz, hogy, és most szerintem ez az ikonikus kard, amit most megkapott. Egyébként az is végig lesz játszva az a játék, már kipróbáltam, megnéztem, hogy néz ki rögzítve, meg minden, úgyhogy az is lesz majd. Csak ez egy ilyen hack and slash game, de egyébként én szeretem a hack and slash játékokat. Szóval mi volt, hogy... Hogy kell ez? Valami thumbstick. Come on, time to go. Hogy volt ez most ez leírva? If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Wait up, Snake. What? Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit, just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder, not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future? You can stop being part of a mistake, starting now. What am I? What am I supposed to do? Find something to believe in, and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Come on. Snake, Raiden. Otacon, you all right? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12.
Don't fall behind. Jó, bocs, szép. We're going in. You want to be left behind? Nem tudom, hogy vannak ezek a mozdulatok, amit mondott a játék. Ezt, hogy át tudom átani csak a kábítóra a kardon. Hát ki picit, azt nem értem. Azt mondja, right thumbstick up and down. De mi? Micsoda? Az meg, ezt nem hiszem. Ez hülye, bazd meg. Ez YouTube-ból a faszom ki van már. Move right thumbstick up and down. Ez nem érvényes, amit mondom. Ja, jó, így igen. Aha. Igen.
Get in there! You all right? Follow me. Karddal nem olyan jó ez a... A hátsó nézet is mondja, összezavarodik a játék. Nem baj, így is jó. A kameramód miatt nem érvényes ez, amit írt a játék, ugye most kell a... Ezért sem. Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. Mondtam, hogy egy AI-val beszélnek, The vagy kernel beszél. probably isn't GW Most per állapította se. meg a doki, hogy csak GW was egy most AI-val. likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The kernel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy! But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the kernel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden, Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Ennyi hívás, keci. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden! Is this what Olga was talking about? Próbálom kieszedni. Aj, csak kiüti őket.
ezeket valamire. De hol? Ez hülye. Ez mi a faszom? Mi fishün mail? Picsám. A picsám van itt, gec. Sírok. Ó, ez a kocsi... Azt hiszem, ez kocsi, mondom, drogos, vagy nem tudom. Persze szokott, vagy nem tudom. Gombázni. A katonákban annyi ide is, hogy megütő egyből, az fölborult a faszomra. Lehet megpróbálom ezt, hogy csak így is meg. Ez jó, ez így. Jó ez így, így is úgyis így csapkod az ember össze-vissza. Tehát a mod megcsinálta, hogyha mod kameramódban vagy, akkor a ütéssel úgy kardozik, mint hogy te mozgatnád a stickedet amúgy. Jaj, a Fortune, bazd meg. Isten. Pankrátorpina. Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, A Fortune apjáira akar bosztálni Snake-en. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Starting with you, Solid Snake. Damn! Looks like I'm today's pick. You go on ahead. You want eternal rest? I've got it right here. Ezt nem áll, hogy nem nézhetjük végig ezt a harcot. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here! Elég hamar túlestünk egy chapterön, most jön a kövi, az ébredés. 10. chapter. Ez 34 perc. Jó van, ha így haladunk, gyerekek, mindjárt vége a gémnek. Szia Deathlord, szia Attila. Nem szeretem is én a halból az ilyen ezért szeretem az ilyen tonnalas konzervet. Jack, I've been watching how you fight. Aha, Raiden a Solidusszal fog megközelni. Egyébként kidobhattak volna ebből egy expansion-t, ahol a Snake-kel mész. A Snake szálán mész. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about? It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother.
S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival, it was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. I've given you a worthy opponent, at least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. Nem ár, bazd meg. Ez nincsen ilyen. Megint egy boss fight vesz a kezdetét.
Az meg, ezek kimozdultak helyükről. A kurva anyáda. De nem, ez még nem már. Hallod? Hallod? És az emberrel cigánykerekezek, és elesik. Meg ott elesik a csávó. A nagy kiképzett gyerekkori kommandós, meg minden. Elesik. Ezt a gémet. Ezt miért kell ezt a izét, bazd meg ezt a... És egyből oda támad, bazd meg, hogy közel... Aj, Istenem, ez a... Aj...
De ez mekkora egy szemét, geci már, Istenem. Miért tudunk faszakónak lenni? Ah. Meg. Ez végtelen? Nem mondd, hogy az összesen megküzdeni itt a háttérben, meg... Nekem gyanús, hogy a másik kettő az a Rose. Rose. Bazd meg, nincs izém. De mi? Ez mi? Ez mi? Nincs sehol egy résön, nem igaz, már nem ad.
nem mondod komolyan, hogy amennyi ott hátul van, annyival kell megküzdeni. Mert ez így van. Én agyhúgyot kapok amúgy. Egy rakétámba meghalt. Ilyen kevés HP most. Ez inkább érdekes ez a boss fight, mint sem jó. Lövöldöz, igen. Rájöttem, mit kéne csinálni. Basszom el. De na ez egy aljas húzás van. Pont akkor lövi ki geci, amikor mással vagyok elfoglalva. Jó. Most egyszerre lőnek, de kurva érdekes amúgy.
Eddig ilyet nem csináltak, most így egyszerre lövik, tehát hogy ne tudjak szóhoz jutni című nóta. Ez ha végig kell menni azon a sok, az összes engecélt, ez egy marha szar. Boss fight, tehát ezt kell mondjam, ez az ever szar. Miért kéne OP-nak lenni, vagy ilyen broken izének? Hát csak kezdtem minden előről. És több mulatságom. Azt csinálni, hogy fél 3 órán. Pedig ez lehetett volna egy jó boss fight is megint csak. Boss fightokban nagyon gyenge ez a játékban, ezt kell mondani, ötlettelen, hülye szar, összes. Most elvesztettem a ritmust. De most miért? Most ezt nem értem komolyan. Ezt nem értem, hogy... Ne! Bazd meg! Fel, bazd! Istenem, ez a gyerek, geci. De hogy mindenre van valami ötlete ennek a szarjátéknak, nem ez már. Istenem. Azért elmegyek felszedni HP-t, és utána levernek egy egész HP-t. De nagy biznisz. Mi nem lehet szélen is adni ezért? Ration-t. Mondjuk most legalább most ad ration-t, ezt tegyük hozzá.
ezt legalább ne lőni, legalább ezt, és vissza! És ilyenkor miért jegyzed meg, bazd meg, máskor meg nem jegyzed meg, hogy a büdös kurva cigány anyádat, bazd már telibe, bazd. Most is. Megjegyzi, hogy benne vagyok a nézedben. Ilyenkor pont kurvára jó lenne, ha nem jegyeznéd meg, vagy nem tudom, mert megnyomom, és akkor nem tudom, hogy mit hisz, hogy jó, na... Istenem, ez a játék, bazd meg. Miért kell elbaszni egy ilyenet totálisan, bazd meg? Miért? De nem igaz már, bazd meg. Komolyan mondom, hogy nem egy hülye ember, miért sem egy hülye játékot, geci. Komolyan, hogy miért kell, mert... Tényleg. Most még szétbasznak, geci. Ebből nem bírok kijönni, bazd meg, amúgy, akkor már így telibelő. De most spammelte, bazd meg. Lehet, hogy van egy érzés, hogy nem is jól csinálom. Csak nem tudom, hogy csinálni. Baszni! Köszönöm. Célozta be amúgy.
ez nekem így soknak tűnik majd. És mitől váltottál? Számomra értem az egész. Nem tetszett. De megmondom, össze nem tetszett. Pedig ez lehet volna ez is egy ilyen tök faszal, de nem. Ez összes boss fight szar. Vagy nem tudod irányítani, vagy köcsög faszopó, vagy mit tudom én. De bocs, nekem nem. Gameplay-leg nem tetszik ez megint. Több. Pont a kirívó részeknél ott kéne nagyon erősnek lenni, hogy nem ilyen hülye dumpshit szarnak. Egy halál easy fos hülyeséget, és nem bírod megcsinálni. Ez idegesít. Ugyanek hülye biztos, hülye könnyűnek kéne lenni, nem ilyen hülye biztos könnyű, de elér, hogy meghalsz. Ne legyen jó. Nem is értem, most kevesebb jött le és átváltott. Hát az első-második körre több ilyen szart lőttem. No, not just comrades. Family. Ez ilyenkor mindig a bólogatás van, egyszerűen elégedetlen vagyok játékkal. Érted, máskor nem tűnt föl, hogy ez így szar. Ez egy negatív értékest a játékban. Hát oké, de elég szar volt az a Prime boss, vagy igen, az is szar, igen, az a Indie boss, az is szar, vagy igen. Senkinek nem, vagy mindenki csak elfolyja, jó Metal Gear, ez király, és így jó van, így nincs jó, a gameplay egy fors. Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. What's going on? What's wrong with it? AI, GW, it's out of control. What? Nem szeretem, hogy nem ajándékoz meg az a játék sűrű gameplay-vel. Persze, tök jó sztori, meg tényleg jó, meg minden, de a gameplay-leg meg ilyen basszok. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal system control is going haywire. It's on an emergency ascent course.
machines! Damn the Patriots! You still have some use. I've captured Snake. Bring him in. Yes. Are you awake yet, Jack? Mennyi lehet még? Egy jó GW, 20 percet biztos the ki Arsenal fogok várni. AI is corrupted beyond mi van egy repair. órán? I admit that I underestimated you. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. Nem számítottam erre, bazd meg. Right. Basszuk, Is something wrong? nézem, hogy hol tartok, és megint nem búsz basság. Nézem, hogy hol jár a szöveg, bazd meg. GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. És mi? What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. What do you mean? That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots! They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we
with our useless arsenal drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. Na, megjutott What szelot. exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted. A little exercise set up by us. Én tudtam, hogy ez az Ocelot, ez a Patriots embere, bár The azt hiszem mondta S3 is. plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? Ames and the President's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Fox Die. Did you really think they were all a coincidence? Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker. I arranged for the appearance of the ninja as well. As for the president, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Fox Die. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your Értem, egy plan kicsit was itt mi a invalidated csavar, de even biztos. before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people, a sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel will provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots.
We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. All De ki? Most akkor az Ocelot ki? Except for the appearance of the real Solid Snake. Ja, és igen, még Snake is gyanús nekem is. All our misfortune was just a part of their project? What? How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your dead cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Thought I got her in the heart. It missed. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural, only cutting-edge technology. Egyébként már ez a vége. Szerintem elég kevés szöveg van. Így a csúszkát nézni, nagyon a végén vagyok. All I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. How's this then? Damn. Ezt mit csinál? Jedi erő? You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die!
Impossible. Mi a fasz? Hogy? Hát most mondta el az ocelot, hogy ez egy kamu volt, hogy egy csaj kikerülik a golyó. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family. Hát szerintem ma kivégzem be, és remélem. Damn! Try this instead. No! No! No, not now! Igen, még ezt nem értem, ezt a ocelotnak ezeket a rohamait. Brothers! Liquid! Liquid. I've been waiting for this! It can't be. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all, I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Time to say goodbye! Damn. Like surfing, it's a good way to go. Liquid! Stop this thing! Hey, Snake! You coming? Na most jön az utolsó chapter, a hazafiak. Mi legyen, mert mondtam, hogy 20 percet levágok. Most adunk 1:39. Nyomjuk. Bár, nem tudom. Tehát lehetem menteni majd.
Federal Hall. Szövetségi székhez. What are you laughing at? Do you know what day it is today? April 30th? That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation, here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles. Cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, Három a klón nem mark tud of gyereket some csinálni. sort. Nem tudnak szaporodni. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty! Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often.
We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you. That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. That's crap! Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best, and you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, fél more órája csak izé van convenient truth cutscene-nek in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature Ez nagyon species. igaz. Ez egy Building a kurva nagy legacy igazság, Geci. involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden,
There are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to. What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW is still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Jack, my Na, son. ez a vége. Úgy szerintem. My clone brothers and I are called Hát monsters, itt volt sok replicants of minden, evil 20 genes. percnyi beszélni. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop, your own double helix. It's time we were both free. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they've formed.
boss fight jön. Okay. Jack, are you okay? How's your murdering going? Be strong. Oh. Is that the best you could do? What the? Akkor miért nem tudja megütni? Take this!
You have to beat Solidus. This is your last duty. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. You're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it. I'm not a weapon. Oh, really? Do you know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game, exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Nincs több izém. De föl kellhet, te faszopó, geci. Ez nem... Hallod? Ez nem... Oh. Is that the best you can do? All right. Ezt tudtam, hogy faszopó játék, mikor ezt csinálja, jön egy Phase 2 és szétbazd meg. De miért nem rájut? What's wrong with you? Persze. What's wrong with Persze. Let's go. Good work, Jack. But this is where it gets interesting. Let's go. Persze. Let's go. Over here.
Take this! Let's go! Let's go! Let's go! Over here! De miért ezt kell spammelni, bazd meg? Over here! Megszem szál. Mikor már nézd, tiszta Dark Souls, ez is, amikor már tudod csinálni, akkor spammeli ezt a szartállalást. Japán fasz. Valamennyire, hogy rendben volt, csak itt meg itt ez a buzi fasság, hogy akkor spammeli a támadásait, ami védhetetlen. Ez a város, ez miért áll romokba? Most oké, hogy az arzenál ír az így bevonult, de... És kiderült, hogy ez a Solidus Snake most igazából nem is gonosz, tehát hogy nem... Tehát itt most a Patriots, akik a gecik egyébként, és a Solidus a Patriotsokat akarja úgymond megdönteni. Most igazából Raidennek Solidus mellé kéne állni, nem bevágni a gerincét. Nem tudom, lehet én értelmezem rosszul ezt az egészet most. Az én... Tudom, mindenki így tágra nyílt pupillákkal nézi, mi? Jó, az a baj, hogy ti nem olvassátok ezt a izét, ezt a szövegkönyvet közben, és ti annyira sértitek, mint én. Nyilván esetleg a későbbi néző, aki majd nézi, és már meg lesz a felirat, akkor ő már faszába tud velem haladni. De hát itt rengeteg minden elhangzott. Bár felfelé nem is emlékszek. De most akkor ez egy szimuláció? Most tényleg? Ez nem is valóság. Who am I really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Ez is nagyon okos dolog. Én is már gondolkoztam, még olvastam is erről dolgokat. What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt,
thought about during this mission is yours, and what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. By the way, what is that? Dog tags. Anyone you know? No, never heard the name before. I'll pick my own name, and my own life. I'll find something worth passing on. They taught me some good things, too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word, even me. Snake, what about Olga's child? Don't worry, I'll find him. Count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriot's identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Snake? What's wrong? Nothing. Can I ask you something? Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. See me for what I am, okay? I know. Most mi van? Most ez nem a kém? Nem értem, geci. Most mi van? Most ez nem szimuláció? Szimuláció? Most mi van? Most a csaj nem kém? Vagy most mi? Még a rádióban elég gecin beszéltem. Of course. This is where we first met. I remember now. Képzeleg a réden. Today is the day I met you. That's it. I
think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. But genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. I stare at the stars and the sky up above. Még lesz valami szöveg, azt látom. Nem sok, egy What 10 sor. am I made of? Én szerintem lenyom ezt a zenét, nem akarom, hogy zé legyen. Várjál. Este. Na, akkor végig kivittük akkor a Metal Gear Solid 2-t is, hát elég masszív volt ez a vége, onnantól, hogy ugye küzdöttem azokkal a nagy boss gépszörnyekkel. Most csak a stream nézőknek mondom, mert ugye aki majd később nézett, ők nyilván ezért csak most én olvastam az én anyámból, és ők, aki most nézi, ők még nem nagyon biztos, hogy vágták, hogy miről van szó. Nagyon röviden próbálom elmondani, tehát ugye megjelent ez az Ocelot, aki az a revolveres fasz, akinek a rávarták a likvid kezét a kezére, és akkor az így kitálalt, mikor már ott talált a Solidus, az a Fortune csaj, akit nem találnak el a golyók, meg a Snake, meg Raiden, mindenki ott volt, és akkor ő kitálalt, hogy ez az egész egyébként ez egy nagy svindli volt. Tehát mindenki csak egy bábú volt az elejétől fogva, és ez az egész főként a Raiden hátán csattant, amikor már ott a rádióba beszélt a robothangú ezredessel, meg ez a csajával, és ők közölték, hogy ők a Patriots, és ők főleg a Raident használták ki, tehát ez az egész, ez meg volt szervezve, de most nem tudom, most ezt nem értem, most ez a szimuláció, és akkor... Nekem egy ködös ez a sztori egyébként, itt most nem értem. A lényeg az, hogy... Lényeg az, hogy itt a Raiden most a saját sarkára akart állni, meg itt a végén is. A Snake azt mondta, hogy elmegy, megkeressenek az Olga csajnak a gyerekét, aki fogva tart a Patriots, és össze van kötve a Raidennel, tehát ha Raiden meghal, akkor gyerek is meghal, és mondta Snake, hogy ne halj meg. Majd a Raidennek, és ja. Úgyhogy, hát igazából itt az volt a nagy lényeg, hogy ezeket a Patriots, ezt a Patriots társágot, ezt a felszínre hozta a játék, hogy ezek ilyen világot irányító társág, a háttérbe irányítanak mindent. Egy kurva hosszú szövegben, amikor mondták, hogy amikor mondtam, hogy milyen igazság, rengeteg nagy igazságot hozott itt felszínre Kojima, amiben én is meg sokan hisznek, csak hát ugye nem ilyen Patriots meg ilyenek, de az aspektus az más, de a maga a tény, vagy a lapuló háttérinformáció az igaz.
Ezért kíváncsi most akkor 4-re majd, mert a 4-ben lesz ez tehát a folytatás, mert a Metal Gear 3 az egy visszaröpülünk Bár lehet, hogy nem hiába, mert a múltban is kell megtudnunk olyan infókat, és végre játszunk majd Big Boss-szal, az eredeti Snake-kel. Végre őt is megismerjük. Viszont az a legelső, tehát a időrendben az játszik a legkorábban a 3. De majd a 4-ben lesz az apropó, mert megint kitör valami forradalom, vagy háború, vagy én nem tudom mi, ahol a Patriots cékkal zajlik ez, és azok is küldenek ilyen nem tudom, mindegy, hagyjuk most a 4-et, de abban leszek kíváncsi, hogy itt most mi is itt az igazi mi az igazság, amit nyugszik a háttérben. Itt most kurva sok mindent mondtak, ezt még nekem is így utólag így, majd ha feliratozom, akkor nyilván akkor eléggé át tudom rágni majd ezt. Még így is, hogy magyarul olvastam, még így is egyszerűen nem olyan, mint amikor néz egy Nolan filmet, hogy most mi van? Ezt meg kell még egyszer nézni, tudod, ilyen sok is volt egyben, meg nagyon nagy is svindli volt így a háttérbe. Mondjuk ez, amit nem értek, hogy a Solidus Snake-et miért kellett most igazából leverni, mert ő már közölte, hogy ő nem is akar ilyen tömegpusztítás meg hatalmat, hanem egyszerűen a Patriotsnak a névlistáját akarja megtudni. Ehelyett, és akkor közben ez a Patriots ugye között is Raidennel, hogy őt is csak irányítják, kezdetektől fogva, teljesen kezdetektől fogva, mint egy kis bábút, amire Raiden azt mondta, hogy nem, én nem akarok minden, akkor miért teljesítette pont az utolsó parancsot is, ami mondta a robot Campbell, hogy meg kell ölnöd Solidusni, és erre már megölt. Tehát akkor nem, ezt nem is ér. Lehet azt kellett volna csinálnom, hogy nem ölöm meg, de vagyis hát levert, azt akkor game over volt. Tehát igazából nem tudom, hogy nem értek itt egy csomó mindent amúgy. Ez a sztori nagyon zavaros a vége. Nekem. És abban sem vagyok biztos, hogy ez most közben megtörtént. Most itt a végén is, mint a Matrix filmben, így megjelentek így az emberek. Nem tudom. Mindegy, érdekes volt amúgy. A közepében azért voltak olyan csavarok, amikre így mondtam, hogy anyád, ez kurva jó. Tehát, hogy a sztori úgy jó, csak ez nekem most túl olyan ködös és tekergő, tehát amikor össze van csomózódva egy ilyen nagy kígyó, és azt tudod, hogy mi hol van. Látod a kígyót az egész, de össze-vissza van tekeredve, és nem tudod, hogy hol, nincs merre. Tehát kb. Ezt látom, kígyó, Snake egyébként. Úgyhogy még, nem tudom, ennek még így utána is olvasok meg így, mert közben majd a felirat közönséget így átemészgetem, hogy mi is volt itt. Hát annyi még így a game-ről, hogy ugye most ez a végkonklúziót most így lenyomom, hogy az első, tehát a Twin Snakeshez képest merőben jobb volt az, hogy ezt fel lehetett moddolni, ezt aláírom, tehát hogy én kezeltem a kamerát, és sokkal kényelmesebb volt, ezért jobb is volt játszani ezzel a játékkal. Megszakadt az OBS. De life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same a végén ez egy nagyon nagy életbölcsesség.
Sons of Liberty. Tehát Solidus, ő fel akarta szabadítani a világot, ez a háttérhatalom. Snake, you there? Na? It's me. I've finished going over that disk. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There Igen, was a ezt name on tudtuk it. már eddig is Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but But what? they're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. What the hell? Anyád! Akkor mi ez? Akkor ez egy AI az egész? Bazd meg, egy AI irányítja a világot, geci. Azt mondta Otakon, hogy átvizsgálta a lemezt, megtalálta a hazafiak listáját, 12 ember. És menetemben van a földösszállásuk, de a legnagyobb poén az, hogy már mindannyian halottak. 100 éve. És erre mondta, hogy a végén azt mondják, hogy micsoda? Mindegy, ez a szöveg, ami még itt volt, ezt hagyj olvassam föl. Az, amit a Snake itt a végén így mondott. Az élet nem csak a génjeink továbbadásáról szól. Sokkal többet hagyhatunk hátra, mint a DNS-ünk. Beszéd, zene, irodalom és filmek útján. Amiket látunk, hallottunk, éreztünk. Harag, öröm és bánat. Ezek azok a dolgok, amelyeket tovább fogunk adni. Ezért fogunk élni, tovább kell adnunk a fákját, és hagynunk kell a gyermekeinknek, hogy a fényénél elolvassák a piszkos és szomorú történelmünket. A digitális kor minden mágiája rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy ezt megtegyük. Idővel az emberi faj valószínűleg véget ér, és új fajok fognak uralkodni ezen a bolygón. Talán a Föld nem fog örökké létezni, de még mindig miénk a felelősség, hogy az életnek annyi nyomát hagyjuk, amennyit csak tudunk. A jövő felépítése és a múlt életben tartása egy és ugyanazon dolgok. Ez tök jó amúgy, ez egy tényleg nagyon bölcs. Kojima egyébként bölcs. Egy nagyon bölcs ember, és egy nagyon tisztán látó, tehát egy a világot. Most, hogy én így emészgettem ennek a Metal Gear Solidnak így az igazi mondani valóját, tehát így látom így a kirakat, tehát így a burkolat mögött látom így a valódi mondani valókat, tehát ugye az egyben is volt ugye erre utalás, meg a világban lévő dolgokra utalás, ugye a nukleáris faszon, meg mit tudom én. Itt pedig a háttérhatalmi dolgok, amikről egyre több és talán aktuálisabb, mint valaha. Mostanában ezek a elméletek, hogy igazából hogy is épül fel a világ, és ki azok, akik irányítják, és kik azok, akik megmondják, hogy milyen legyen ez a világ, és megmondják, hogy mit csináljunk. Ez szerintem aktuálisabb, mint valaha, és Kojima már akkor, tehát hogy ez nem mostani játék, de jó, nem is olyan nagyon régi, de hogy azért már ez, tehát hogy ez nem új keletű dolog, és Kojima belemerte szőni ebbe. Ezért hatalmas respekt neki, tehát így valahogy nem tudok haragudni még erre a cikány gyerekre, Kojimára, mert mondom, gameplayileg egy fos ez a játék, meg az első része is. De maga úgy az összkép az úgy kurva jó. Na mindegy, egyébként azt akartam mondani, ugye azt mikor bejött a videó, hogy magára a játékra kicsit visszatérve, hogy itt most, ha ugyanúgy játszottam volna, mint az egyet, tehát ugye a gyári kamera mozgással, ez a mindig máshonnan, meg faszom, akkor valószínűleg ugyanolyan lett volna, mint az egy. De ez egy picivel jobb volt, talán egy-két fokkal jobbnak éreztem magát a játékot a kamera modding miatt. De a kamera témát félretéve ugyanolyan volt, mint az egy. Tehát ugyanazok a fasságok, és néhol már, amikor pont ezek a boss fightok voltak, például az a Vampire-nál nagyon éreztem ezt, hogy egyszerűen nem lehet harcolni. Tehát
van egy hülye belső nézet, egy hülye célzórendszer, tehát ez a gun system, szerintem ez egy hulladék amúgy. Tehát magára játszhatóságra ez egy 1-es ez a játék egyébként, de az 1 is. Úgyhogy... ja. A 3 egy picit tudom, hogy átmenet lesz ez és a 4 között, de abban is lesznek szerintem baromságok. Így ezen a téren. Viszont mondom, ettől függetlenül nagyon grandiózus ez a Metal Gear, tényleg nekem nagyon tetszik így az egész, ez a történet, és ez komolyan nagyon masszív volt, hogy alig bírom megemészteni. Közben meg egy ilyen japán animés, ilyen arcade agyrém szaga van az egésznek, közben főleg most, hogy bejött most már ez a kard katana ez a Raiden szál, meg ugye jönnek így ilyen robotok, meg minden, tehát van benne ilyen is. Ez nekem annyira nem tetszik, ettől függetlenül fogok játszani a Metal Gear Rising-gal, ami nagyon fullba nyomja ezt a kretént, ha úgy lehet mondani. De viszont már alig várom a többi rész, mert ott meg egyre jobban kanyarodik vissza a játék, ez a snake-es vonalhoz, ez a lopakodós, kábítós, elaltatós, taktikázós, Nekem ez sokkal jobban tetszik, ez a szegmens a Metal Gearnek, de hát igazából ez a nagyobb része, egyébként most ez a Raiden-es slasher vonal, ez egy ilyen széljegyzet. Ja, meg maga ez, hogy itt ez a Raiden, hát nem tudom, jó volt meg minden, de úgy engem inkább a Snake az, ami érdekel. Most is a Snake története, meg hogy a Snake fűződik, ez most ez a Raiden, nem? Jó, hát oké, kapott egy másik karakter is szálat ebben az egész franchise-ban, de szerintem mindenkit bármikor is a Snake érdekel, és ez most az utolsó mondat, ezt meg elmondom, a legjobban engem a Big Boss Snake, tehát az eredeti emberke, akiből létrehozták ezt a 3 elbaszott klónt. Engem ő érdekel a legjobban, úgyhogy lassan már majd vele is találkozunk, és hát nem lassan, nem konkrétan majd a következő Metal Gear streamben, és a későbbi játékokban is már ő teljesen egy nagy szerepet kap a Phantom Pain, meg mit tudom én ezekben, azt hiszem a Peace Walkerben is ő lesz, ha jól tudom, úgyhogy lassan elérjük a Big Boss érát, tehát a Big Boss Snake érát, és én már nagyon várom. Na, és kacok, hát köszi, hogy itt voltatok. Itt ért véget a Metal Gear Solid 2 végigjátszásom teljesen, úgyhogy tényleg aki itt volt és végignézte, végigolvasta, követte a végigjátszásomat az én nagy menetiségemmel együtt, hatalmas köszönet későbbi nézők közül, úgyhogy puszi pacsi, stream nézők nektek is köszi a figyelmet. Várjatok, MGS, ezt így szoktam. És akkor, hát szerintem a 3-at szerintem lehet, hogy holnap elkezdem, így délelőtt. Ilyen 10-11 dél körül így elkezdem akkor a MGS 3-at. Már most egyébként szívesen játszanék vele, mert azt várom a legjobban a Snake Eater-t. Jó, úgyhogy ez a aktuális későbbi nézőknek is szól, hogy valószínűleg később majd megtalálható lesz az összes többi játék végigjátszás, hogy keressétek nyugodtan a lejátszási listát a csatornámon. És köszönjük, hogy itt voltatok, legyetek jók, csácsumicsa, sziasztok! Jaj, ez mi? Várjatok már. Valami még itt van. Return your clear code. Elephant. Digital kamera. Aha. Lehet New Game Plus is. Jó, ezt jó tudni.